So welcome back to my channel guys. Here is your boy Steve ama aka Huka Mjenjez. Na leo hapa tuko na msanii, sijui ni msanii kivipi lakini atatuambia. So acha kwanza tujue jina lake alafu atuambie ni msanii kivipi, ni msanii wa comedy, ni msanii wa ngoma ama ni msanii yupi. Habari yako? Poa sana. Uko fiti? Mimi niko fiti. Uko bie? Niko tiara. So unaitwa nani? Mimi naitwa MCJ ama msanii wa bahati. Wewe ni msanii wa bahati. Wewe ni msanii kivipi? Mimi ni msanii wa kila kitu. Kila kitu. Wewe ni mwimbaji, wewe ni comedy ama nini zote. Pasta. Wewe ni pasta? Kila kitu Enyewe basi wewe ni pasta. So guys, kama dawa hapa hivi tunaleta kama tongue twister. So hapa niko na tongue twister leo ya msanii wa bahati. Nataka tuone kama ataangusha bahati ama ako fiti ama atainua bahati. So, uko ready? Niko chini. Tongue twister yetu ya leo moja. Tunataka tuanzie na kuna tongue twister iko hapa fiti, si mbaya. Na ni rahisi sana. Na tongue twister rule number 1 unaisema mbio. Mbio. Rule number 2 unaisema mara tatu. Mara tatu. So iko hivyo unarudia hiyo tongue twister mara ngapi? Mara tatu. Rule number 1 mbio. Rule number 2 mara tatu mbio. Sawa? Tuanze. Uko fiti? Lady bie saa twende. A snake sneaks to seek a snack. A snake to seek a snack. A snake sneaks to seek a snack. Twende. A snake to seek a snack. Mara tatu mbio. A snake to seek a snack. Twende mbio. A snake to snake. A snake to snack. To seek a snack. To seek a snack. A snake to seek a snack. Hujasema mbio. A snake to seek a snack. Twende. A snake to seek a snack. A snake to seek. A snake to seek a snack. Snake to seek a snack. Guys, msanii wa bahati ameangusha bahati. Wacha tuone msanii mwingine wa bahati kama ataweza kuku. Kama yeye ndio kushikilia wasanii wa bahati, sijui as next to see. Thank you guys and thank you very much.